Halo, halo, siema, aż pewnie było słychać jak ściągnąłem powietrze. Halo, halo, siema, no to znowu ja dzisiaj jest nadal... Dzisiaj już jest 28 czerwca 2022 roku, jest godzina pierwsza, no 10 po i kontynuujemy zagranie w Fallouta. Dochodzę już do tego miejsca, nie chciałem, żeby zaraz coś się zaraz będzie, rzucą mnie flashbangiem i kurwa stracę przytomność i nie chciałem, żeby to było pominięte. Już widziałem, że tam jakieś coś jest, kurwa chodzi jakby było No niewczytane. one investigates that signal until this place is secure. Really held your own there, Blue. Hey, here's trouble! It's all of them. And make it double. O. Kurwa, twarda jest. A może to tam jest wyżej? Nie. Okej. Tak, oni mówili o tym sygnale, że nikt nie, Free for the taking. że nikt go nie zbada, dopóki to miejsce nie zostanie zabezpieczone. Kurwa, rekrut dostał w pierdolsz. Zobaczmy, co ta notatka mówiła. Wiecie, w ogóle... To chcę. Coś na K chyba, nie? Chociaż powinienem wrócić i jeszcze zrzucić tego. A, B, C, D, E, F, G, H, o, Keylor's Orders. Commander Coca-Cola family radio signal that appeared today. Our intel has determined that it's coming from the Newcastle World Transit Center and time certain liners missing. The your primary object is to secure answer going back to me. See how okay. Quest status report. Tak, generalnie to jest raport, znaczy rozkaz odnośnie tego, że jakiś tam inny człowiek z strzelców zniknął i być może, a raczej nie człowiek, tylko jego oddział zwiadowczy i być może właśnie to miejsce jest powiązane. Dostawali sygnał z tego miejsca właśnie, okej, patrzę co tu jest, tu jakieś puszki są i te. Dostawali sygnał z tego miejsca. No, sygnał z tego miejsca się pojawił, co jest dosyć dziwne i oni po prostu mają tutaj przyjść i to zbadać. Tam myślałem, żeby w sumie od razu pójść, ale tak teraz myślę sobie, że jednak bezpieczniej będzie, lepiej będzie po prostu. Wish it hadn't come to that. Łatwiej będzie, jak ja po prostu pójdę zrzucać śmieci niepotrzebne, jakieś papiery, sraty, taty i tak dalej. Co jej było? Kurwa, udajesz, że nie żyjesz? I tam nie wiem, co będę musiał zrobić, to zrobię. Bo potem nie chcę się spotkać z sytuacją, gdzie będę kurwa znowu przeglądał 30 razy papieru, będę szukał jednej rzeczy, albo będę jakieś pierdoły próbował znaleźć. Nie będę mógł. No i amunicję by się przydało dorobić. A ja wiem, jak bardzo to lubicie, kurwa, jak ja siedzę i robię amunicję. Chociaż, a skąd wiem? No na pewno nie od was, bo to nawet jeszcze się pierwszy odcinek nie pojawił nawet na tym, na publicznym. Za dużo, ja bym, nie wiem, jakbym miał kogoś, kto mi za mnie to robił, to się wystawiałby i ustawiał te wszystkie rzeczy. Bo to tak naprawdę to nie jest dużo roboty, to jest, wchodzę i 5 minut roboty dziennie. Wchodzę na jeden, nie wiem, rano, czy tam kiedy, kurwa, przejdziesz mi? To jest 5 minut roboty, kopiuj wklej, 3 odcinki i tyle, nie? Ale mi się kurwa nie chce.
Czy nie chcę, zapominam zawsze o tym. A wrzucić potem w jeden dzień to wszystko zrobić. Jakoś tak. Zawsze raźniej. A to co tutaj stoi? A, to jest Mom's Power Armor, ok. Czyli tej naszej. A tu wyprowadzony jest Power Armor 1. Ach, bo to jest chyba jej wyprowadzony, nie? Tak. Czemu ja tu światła nie mam? Tego akurat nie chciałem planować. Tego też nie daje. Ta w sumie mógłbym. O. Tak z tym nie biegam. Day trippery kurwa oddać. I te Mysterious Serumy wezmę, bo to akurat do czegoś może być. Override. Psycho. Refreshing beverage. Okay. Styl boju zostaw. Dobra. Dobra, jeszcze kimnę w sumie. Żeby znowu nie było, że kurwa zaraz będę zajebany i nie będę się mógł ruszać. Jeszcze amunicję pójdę tylko zrobić. Ale ołowie z tego co pamiętam było potrzeba mi, nie? You were so restless. You poked me so hard you woke me up. Czemu jestem cały czas kurwa na coś chory? Ja pierdolę. Potrzeba więcej snu. Bezsenność. Czekajcie. Już wyleczony kurwa jestem. Poproszę. Jeszcze mnie to kurwa trzyma. Nie wiem jak to gówno wyleczyć. Znaczy no, domyślam się, do doktora pójść. You can take whatever you want.
Hi. Hey, partner. Need something? Let's see what you have. I've got the good. Kwacha mogę wziąć od niej. Niech kasę ode mnie akurat może brać. You'd think little settlements would band together, you know? There's safety in numbers. You know what? Since we talked, I'm feeling swell. Look at the two of us here in Sanctuary, prepared for the future. Było? No tak to się nie da. La, pa, pa. Da, la, la. Da, da, da. Ile tego robię za jednym razem? Jeden, kurwa. Co mogę sprawdzić? Jest 2100. 2115. 15 kurwa za jednym razem? Dobra, chyba 2000 wystarczy, nie? Tego ile robię za jednym razem jest 610. 230. Potrzebuję 2000, nie? Więcej. 2300. Sześćset. Kurwa, 2700. Dobra, lepiej nie będzie. A. Pacha i drewno potrzebuję. No nie wiem, czy z takich rzeczy się robi. Myślałem, że z saletry jeszcze jakichś takich innych rzeczy się robi. Trochę, ale co ja tam wiem. Dobra. Papara, 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 papararara. He is so devil. Czy ja czegoś potrzebuję jeszcze? Amunicji raczej nie. Właśnie, w ogóle ile ja mam bagi? 240, no ale to chyba tego i tak już nie zmniejsza. To chodzi o bronię wszystkie. Dobra, lecimy z tym koksem. Mógłbym w sumie tej dać nową broń. Jakiej się nazywa? Piper. Chuj. Dobra. Amunicji mam, wszystko mam. Nie powinno być problemu. Nuka World Transit Center. O, hello. Oh, hello. Jesus, shit. Harvey. They're gonna die. What happened to you? Raiders. That's what. Those bastards have my family. You gotta help me. Please. Are you okay? Hell, I've seen better days. But it's my family I'm really worried about. Once those raiders realize I'm gone, I don't even want to think about what they'll do to them. God, you gotta help me. Tell me what happened. They fooled us. Big time.
My family and I ran into some traders a while back. Told us they knew a safe settlement at Nuka World. But when we got there, found out they were raiders the whole time, just stringing us along. I managed to escape, but my wife and son are still back there. I wanted to get some help and go back for them, but didn't count on taking a bullet. Nuka World is still up and running? I remember that place. I wouldn't say it's still running. Place is run down, but those raiders sure got it made. Plenty of supplies, clean water, guns. Oh God, I never should have left. How did you manage to escape? There's not very many of them. 4, maybe? 5? And with the amount of jet they were doing to celebrate, it was easy. I picked the lock on the cage they had me in, but one of them came barreling in before I was able to free my wife and son. My wife, Lisa, told me to run, so I did. Now I just gotta hope it's not too late to save them. That's what trust gets you out here in the Commonwealth. Sometimes hope kicks you while you're down. But sometimes, it lends you a hand. You're here for a reason. You gotta be. I turned on a transmitter here, hoping someone would come. I didn't think it'd work, but here you are. It's gotta be a sign, right? So, please, I'm begging you. They're running out of time. If not for them, do it for the Caps. You bring them back safe, I can pay you. I swear. What about you? Just leave me. My wife and kid are all that matters, you hear me? Tell me you'll do this. Does this mean you'll do it? I'll look into it, but no promises. Oh, thank God. Here, take this. It's the password to the monorail control terminal. The fastest way to get to Nuka World is to take the Nuka Express, but I shut it down so those bastards couldn't follow me. Find the control terminal in the office, power it back up, and hurry. God knows how much time they have left. Okej. To ciekawe, ciekawe. Coca-Cola Express. Noż koleś powinien wiedzieć co nieco jak tam był. Yes. Lubię jak... lubię jak jest taki komercjalizm bardzo splugawiony, pokazany. Właśnie Coca-Cola. Ostatnio obejrzałem sobie The Boys. Pierwszy, no nie wiem czy cały pierwszy sezon, czy część Sochę zacząłem oglądać. To jest o takich, powiedzmy, nie wiem, ludźmi z nadprzyrodzonych, o nadprzyrodzonych mocach, którzy są super bohaterami rzekomymi i tak naprawdę się okazuje, że nie są tak bardzo super, nie? I odpierdalają nic, no, zbrodnie wojenne, mordują ludzi, gwałcą i tak dalej, nie? I generalnie są jednymi z największych dewiantów na świecie. Hasło. Monorail schedule, czyli system. Kiedy co się dzieje. Tak, co 15 minut ma jeździć pociąg i będzie powiadomiona korporacja, jak będą opóźnienia. Niedziela do wtorku, od niedzieli do wtorku od 6 do 9:30 tylko pracownicy, od 9:45 do 11:55 wszyscy dozwoleni, wszyscy mogą sobie jeździć od 12, no po 12 już jest wszystko zamknięte. Piątek do soboty od 6 do 8:30 pracownicy, od 8:45 do 11:55 wszyscy, a od 12 już zamknięte jest. Co tak kurwa dziwnie? Powinni tu całą dobową kurwa ludzi przyjmować. No co całodobowo, gdzieś do 23, 4. Power Grid Management. Maintenance Requirements, czyli naprawa. Zatkana fontanna. Jakiś dzieciak znowu wcisnął gumę w tę ohydną fluorescencyjną zieloną gumę. Tam obserwacje w stylu odłowienia recydywisty. Odłowienia ten najlepszy. Byłby wieczny szaban na ten park, to już 6 raz, ok. Zaplątone powiadomienie. Zgłoszenie. Głośników leci w kółko jedyne ogłoszenie Coca-Coli Dark. Coca-Cola Dark to jest coś, co Fallout ten 76, tak? Ten online'owy wprowadza, w sensie
Tak? Czy to do 4 było wprowadzone? Chyba tak, chyba do tej nowej, online'owej gry, że jak się w przedpremierze kupowało, to wtedy dostawało się, albo to było w 4, nie pamiętam. Chyba nie, chyba w tej nowej. Aż przedpremierowo dało się dokupić Coca-Colę Dark i to był alkohol, ale on był tak marnej jakości i tak chujowo zrobiony, że to jest głowa. Przypisany pracownik z restauracji, mówiąc okrutnie smutny system ogłoszeniowy, zwracany karę śmierci wobec jego niewybaczonej bezlitosnej twórcy. Jeśli ktoś się dokupi pluton egzekucyjny, to ja mam wolną środę, okej. 6 dni później zamieszczono zawieszony protektron. Jeden z domu całkowicie się zawiesił, zestygł tuż przy ruchomych schodach i blokuje ruch. McTain, dzisiejsza lekcja, trzeba co wieczór zwracać na stanowiska. Polecam zatrudnić w centrum tranzytowym kogoś, kto zna się na rzeczy, zamiast oddawać robotę dzieciakowi, którego ktoś pracuje w dziale sprzedaży. Okej, czyli po prostu po znajomości ktoś miał i po prostu protektorne muszą się ładować. Zatkana fontanna. Fontanna znowu została zatkana gumą. Musiałem usunąć świństwo, dopadnę tego gnoja. W programie protektorona będzie miał baczne okno na dzieciaka. Niedamknięte drzwi jednoszynówki. Okay. Drzwi jednoszynówki nie zamykają się do końca, zostaje wąska szpara przypisana prędzej niżej kolei. Gumowa wyścigówka. Gumową wyścigówką była starta i pewna co nie już nie się stała. Okay, dobra. O, nic ciekawego nie było napisane. Employee Simplification. Usługuj z uśmiechem. Na wszystkim stawia sobie za cel zapewnienie klientom najwyższej klasy obsługi i to właśnie tutaj w centrum tranzytowym pracują pierwsi przedstawiciele Coca-Cola World, jakich napotykają nasi cenni klienci. W związku z powyższym od pracowników centrum wymaga się szczególnej usłużoności i okazywania zadowolenia bez względu na sytuację. Przypominamy, że to część z Waszych obowiązków pracowniczych. Niezastosowanie się do tych zaleceń jest będzie karane bezwarunkowyym zwolnieniem. Zarząd. Aktualizowany grafik na jesień. Musimy mówić o październikowej aktualizacji grafiku. To ostatni miesiąc sezonu, więc wyciśnimy z niego ile się da. Zarząd. Oczywiście, że zarząd. Zwolnienie pracownika. Coca-Cola Corporation prowadzi aktualne śledztwo w sprawie byłego pracownika Gordona McKeya i awarii protektorna, przez którą ucierpiało dziecko. Prosimy nie omawiać tej sprawy poza firmą, ok. Czyli jednak udało się protektoronowi ustrzelić jebanego gnoja. Dobra. Aktywuj zasilanie torów. Ukończono. Prądnica, straty taty. Aktywuj zasilanie pomocnicze. Nuka World's Great Halloween Spooktacular will begin next week. Reserve your tickets for this nighttime event at the main box office. Dobra. A więc chodźmy. Udaje się do Coca-Cola. Czemu wydaje mi się, że pierdolne w coś? Hello, and on behalf of the Nuka-Cola Corporation, we'd like to welcome each and every one of you aboard the Nuka Express monorail. For your own Jesus. safety, please remain seated or utilize the provided handrails while the train is in motion. If you'll direct your attention to the right side of the monorail, you can observe Nuka World's famous Fizz-Top Mountain. Standing at over 100 meters tall, Fizz-Top Mountain is the largest man-made structure in Nuka World and features the 5-star Fizz-Top Grill. Coming up in the heart of Nuka World, Nuka Town, USA, featuring... Okay. So, Harvey bagged another sucker to help his family. Can't believe that gag still works. I only got a minute, so you better listen, and listen good. Name's Gage, Porter Gage, and the truth is you've been set up. This ain't no rescue mission. It's a death trap. But if you somehow make it through alive, I have an interesting offer for you. In the meantime, have fun and put on a good show. I'll be watching.
Okej, tak myślałem, że to będzie pułapka, no trochę głupie to było, dlatego mi od razu z Pittsburghem się skojarzyło, czyli Pitem. We are now arriving at the I się trochę station. zacząłem Please zastanawiać. be sure to collect any children and personal belongings before exiting the Nuka Express. I się trochę zacząłem zastanawiać, czy przypadkiem właśnie Attention all my favorite undesirables krwawa out there. gała. In case you haven't noticed, looks like we got ourselves some fresh meat to run the gauntlet. Tak. I się zacząłem zastanawiać, czy to będzie taka prosta w sumie, że przyjdź, naprawdę uratuj kogoś, czy może będzie coś fajnego, ale chuj, no, wygląda fajnego. No coś fajnego jednak. Tego dodatku nawet nigdy nie zacząłem, ani nigdy nie widziałem, żeby coś było, więc tutaj od nowa wszystko gram. A co do tego, co mówiłem o tych superbohaterach, tam to generalnie korporacja farmaceutyczna stworzyła jakieś tam, no coś. Były nazista, jak pracował dla nazistów, robił eksperymenty na ludziach, stworzył super nad ludzi i potem jak się już naziści przegrywali, to przed na stronę amerykańską, w sensie aliancką i potem stworzyła się firma farmaceutyczna, która robiła super nad ludzi i stworzyła się powiedzmy filia, oddział taki powiedzmy, gdzie są super bohaterowie. I tam wszystko jest kurwa korporacyjnie, nawet przestępstwa są nieustawiane, ale są jakby monitorowane i wysyłane tam ludzi, żeby ich nagrywać i superbohaterów, żeby odkrywali. Dobra, witamy na arenie. Życzymy miłego pobytu, proszę wybrać jedną z tych opcji już po tobie. Błąd systemu, polecamy już po tobie, nie boję się żadnego prawdziwego pliku. Pomóc proszę skądać, ok. Zaraz zdechniesz. Ok. Miłego zdychania. Pora umierać. Nie wiem, zaraz zobaczymy kto umrze. Mam nadzieję, że nie będzie znowu sytuacji w stylu ja nie lubię tego w grach i ja staram się nigdy tego nie robić. Jak ja na przykład sobie gram w tego, w RPG albo prowadzę. Po prostu staram, żeby nie było And tak. he's off. Let's hope our latest prey can draw a little inspiration from our previous victims. Okej. Czyli po prostu, że o, jest flashbang i nagle cię kurwa nie ma, nie? I jakby nagle tracisz przytomność i znajdujesz się bez niczego w kurwa skuty, nie? Zobaczmy tą notatkę. O kurwa, to jest spore. To jest spore. Chociaż nie wiem jak duży jest po prostu lokal, taki nazwijmy to, że lokal bezpośredni. W sensie, że nie wiem jakie to jest przełożenie mapy, ale... Sure, worthless, good for nothing piece of shit. Not only did you do all my jet, you sold fate for precious minerals to think that made for it. I love them minigun more than your life. For the last time I'm out. I'm done taking care of you. Good night. Aha. Skies się wkurzyła, że gościu sprzedał... A, to jest Skies. Się wkurzył, że sprzedano jego minigana. O, strzelcy są tutaj. Heads up. Incoming. Come on. Is that all you got? Let's get a move on. Doesn't matter what you do. The gauntlet gets them all in the end. Ktoś się chyba nie był zadowolony z tego, że udało mi się rozjebać to, ale... Ale niczego tutaj nie potrzebuję, naprawdę. You ready to die, asshole? Oh, our new Vic sure knows how to dodge some bullets. Good thing that's not all we got in store for him. Już mnie chciał przysmażyć, widzę. Mogę się przedostać w sumie tym.
Tak, tym bardziej, że gościu powiedział, mogę się przedostać drzwiami, chciałem powiedzieć, ale chodzi o to, co gościu mówił. No tak, tym bardziej, że w ogóle coś mi nie grało 4 bandytów, kurwa. Także... Farciarz. Okay. Nie wiem, czy to przypadkiem nie mowa o tym, co sprzedał za 100 kapsli tego minigana. Back off. What? Didn't like something I said? Okej, podoba mi się to, co powiedziała Heather. Połechtało to moje ego. The Vic's still alive, but don't let that get you down. The Gauntlet's still got plenty in store for this one. Jestem ciekaw, czy to jest jakoś komercjalizowane? Jeżeli tak, to chcę swój udział. No to by wyglądało, że jest komercjalizowane. Ale co ja tam wiem? Kurwa. Sięgnę to? Sięgnęło. Po prostu patrz pod nogi. It's decision time. All doors lead to death. Some just a little slower than others. Okej. Hard to believe I'm roaming with my own pre-war relic. Okej. Niezłe czady tutaj zostały powieszone, zresztą ponabijane na pale. Ładne to miejsce. Pomimo bandytów, ale... Znaczy no. Pomimo bandytów, ładne to miejsce. Chociaż przyznam, że czasem reset, tak jak było na przykład z Pittsburghem, mimo tego, że nie powinno czegoś takiego być, to czasem taki reset, że od początku coś próbujesz zdobyć i ciułasz, to też jest dobry. No to był Ramblings, czyli pierdolety, bełkot. Did all my jobs, talking some message, writing songs, nothing, all the pass out, no, enough to come after me here. I think Harvey guy lied to, okay. Harvey guy lied to him, no to Cordin. Ta. Hope someone brought their rat away, cause our little Vic is about to get roasted like a squirrel on a stick. Spokojnie, byczku, na radach to... O, plastiki. Radami mi tutaj nie zagrozisz, atomówkę musiałbyś tam nie jebnąć, żeby mi to... coś zrobić. Niam, pyszne rady. Someone thinks he's a real tough guy, eh? But the Gauntlet ain't through with him yet. Ja sobie wyobrażam naszą postać, że on nie był taką pizdą, jakąś zwykłą szeregową farmii, tylko był kurwa jakiś komandos czy coś, nie? I to nie taki farą, może tylko taki, wiecie, sneaky peeky jak ten gościu z tego z Arconage w trójce, co się jego wspomnienia przeżywało. To symulacja tak naprawdę. Dobra, jak to wygląda? Terminal sterowania wieżyczką. Jaką wieżyczką? Dobra, chuj, zajebę. I zobaczę. Yes. Okay, turret control. Nie chciałem dezactivate. Chociaż w sumie, czekajcie. Turret control, activate. Bo to są 10 unitów jest konektowanych. Ktoś sobie kurwa gotową jakąś ten prókwę czy coś. Okay. We've got incoming. Ow. The fucker. Odejdziesz?
Rozjebałem mu tego. Rozjebałem mu małpkę. W ogóle krzesło się rozpierdala na serię, chyba będę musiał nabyć nowe. Okej. Git. Widzę, że się pobijało. Blue, we're not alone here. Radrat, kurwa, serio? No, byczku, ja się nie mam zamiaru bawić w twoje bullshity, ale widzę, że chyba będę musiał. O, tu są jakieś radraty. Okay. A, popatrz. Co to było? RBL. Wik w sensie, że ja, tak? Personal log. Szeregowy Tyler. Jestem ciekaw, jaką historię szeregowy Tyler nam opowie. PIS 1. Mam już dość latania ze strzelcami, muszę stąd zmiatać. Pewnie na początku było fajnie, mnóstwo emocji, ale teraz przybyło mi lat i dość mam oglądania się za siebie. Chcę odejść, może zaszyję się na jakiś czas w dobrym sąsiedztwie, albo spróbuję się dogadać z Diamond City. Chcę wreszcie mieć móc spokojnie spać. Móc spać spokojnie. I tu chyba o tym tego gościa szukali, tych ludzi, co tutaj właśnie są. Budzę się dzisiaj i zaraz słyszę, że sierżant zabiła Davisa. Podobno to za jakąś pyskówkę, której wczoraj dopuścił. No prawda, właśnie dlatego muszę stąd uciekać. Muszę też cały czas trzymać tę chorotaśmę przy sobie. Pewnie natychmiast by mnie zastrzelili za samo myślenie o ucieczce. Idę jutro na zwiat i już wiem, że będzie się iskrzyć. Mieliśmy dość raportów o supermutantach, by wiedzieć, że na nich trafimy. Jeśli rozpęta się walka, to prawdopodobnie będę mieć szansę, by stamtąd uciec. Reszta uzna, że supermutanci mnie porwali i nie warto mnie ratować. Zajebiście udało się uciec. Teraz siedzę w jakimś podupadłym budynku na zachodnim krańcu wspólnoty. Z następnym posunięciem zaczekam do zmroku. Choć właściwie to może zostanę tu parę dni, spróbuję coś tu znaleźć. Muszę tylko zaznaczyć trasę, która pozwoli mi zniknąć uniknąć terytorium strzelców, przepraszam. Cholera, przez jakieś dzikie góle znajduje się teraz o wiele za daleko na zachód. Przynajmniej szanse trafienia na kogoś z mojej starej ekipy są niewielkie. Nie jest tu też tak źle. Pewnie uda mi się stworzyć całkiem niezłą ochronę. Cholera, słychać jakieś hałasy. To miejsce miało być opuszczone, ale zdaje się, że ktoś wołał o pomoc. Chyba pójdę to sprawdzić. Czyli po prostu Coca-Cola poszedł tam do tego miejsca, tutaj trafił i przez górę. No i o, proszę bardzo. Chciał być dobry. A wiemy, jak to się kończy we wspólnocie. Commonwealth. Tak zwany. Aha, to był jakiś robot, a ja go po prostu zajebałem tutaj. Coś słyszę. Chyba po prostu... A, tutaj słyszę tego Fusion Core'a. Time for things to get dangerous. See if he survives what's next. Pytanie. Czy osoba, która to cały czas anonsuje i tam sobie pierdoli kocopoły, to jest osoba, która do mnie na początku powiedziała coś, czy może to jest jakaś inna osoba niezwiązana z tamtym typem? Ciekawe, ciekawe. Nie wiem, sprawdzimy to. Dojdziemy do prawdy.
Nie What the wierzę. hell? I've seen pack ramen move faster than this, Vic. Ty, ale oni mają tu jakieś super Coca-Cola, te roboty. Elektron wartownik, o kurwa. Is this some kind of joke? I knew we should have put turrets in there. No może ten typek wcale nie kłamał, może w ogóle to wygląda mi na część wiatraka. Ale to ma jakąś nie, tutaj taki, chociaż w sumie to może być ten taki hydrauliczny, czy ten, auto hydrauliczne, w sensie z hydrauliczną naczepą. Chociaż kurwa w tamtych czasach, na których wzorowano była ta miejscówka, to raczej wątpię. Wracając do tamtego typa, co nas tutaj doprowadził. W sumie może i naprawdę trzymają jego żonę, nie? Tylko on wykonuje po prostu ich rozkazy. Często jest tak w grach, taka zakrywana, że tak to można nazwać. No, a co do tych hydraulicznych, o. Co do tych Jesus, who's torturing who? Pick up the pace, Vic. hydraulicznych tych, co do hydraulicznych. Dobra, jebać kurwa. Co do hydraulicznych naczep, na przykład są używane takie właśnie do przewozu tych słupów. What the hell? God damn, Derek! That door's supposed to be boarded up. Zaraz będą przenosinki tutaj. O, właśnie. O, hello. Pewnie dołem, z dołu trzeba było pewnie przyjść przez tych ludzi wszystkich, co tam, to znaczy ludzi, tych merluków, co tam by były. Co do hydraulicznych podnośników, to na przykład do tych wiatrakowych wież albo do samych wiatraków są używane po to właśnie, żeby dało się nim manipulować, żeby były pod pionem, tak? To jest transport nadnormatywny, tak to się nazywa i to właśnie jest po to, żeby dało się łatwiej je transportować. W ogóle właśnie, co mówiłem, że bohater, że komandos, no w sumie tak sobie wyobrażam, że nasza postać jest, nie jest jakaś taki kurwa This zwykły. Vic takes any longer, we're all gonna die of boredom. Że tutaj kamery w ogóle są. Że on nie jest jakimś zwykłym klawykiem kurwa w wojsku, tylko naprawdę jest jakimś takim kozakiem. Komandosem takim z naszych czasów powiedzmy. Czy to Grom, czy tam jakiś Navy Seals. Chyba to mi się przydadzą w sumie. Proszę. Że dla niego te pułapki to nic, bo on sam takie pułapki robił gdzieś tam w Wietnamie, czy na tych Chińczyków. Okay. Someone thinks he's clever. Time for a little reality check. Let's see if our Vic can kill the gas before the gas kills him. Okay. Gonna take a little more than turning some valves to stop the flow of this gas. Wasting time, Vic. Just wasting time. That, my friends, is how it's done. Get your back. Kurwa. Robale pierdolona. Still in one piece. To pewnie tutaj trzeba tam. I'm through. Sprawdź status turbiny. Turbina wyłączona, turbina nie została wykryta, proszę natychmiast udać do przełączenia stacji. Wszystkie generatory obecnie wyłączone. Kondensatora. Poziom wody poniżej bezpiecznego i normy, nie wiem, z kontroli temperatury, proszę natychmiast udać do we wszystkich pracowników.
Doszły słuchy, że pewni pracownicy z nocnej zmiany w celach rozrywkowych wychodzą do parku i parku po jego zamknięciu. Jest to surowo zabronione i jeśli ta sytuacja się powtórzy, skutkuje natychmiastowym zwolnieniem. Pracownicy, którzy po zamknięciu wychodzą do parku w celach zawodowych, wchodzą do parku, okay. Muszą wypełnić odpowiedni formularz. Oczekujemy, że to będą trzeźwi i ubrani, kierownictwo. Czyli bezpieczeństwo. Od razu przypomniała mi się robota, jaką miałem raz. No, to zaraz opowiem. Co jeszcze chciałem powiedzieć? W sumie wyleciało mi z głowy, ale przypomniał mi się robota, jak robiłem raz. No tam obsługa imprezy, tak? Czyli na 6 musiałem. Co to kurwa jest? Good riddance. Lock and load. Kurwa, nie będę na to gówno marnował tego. Zarna mrówkę żołnierz. Pracowałem w takim jednorazowym miejscu, znaczy no jednorazowym. Jest impreza jakaś i przygotowywanie na imprezę jest, tak, i tam obsługa na imprezie, no ja to robiłem, musiałem o 6 na 6 być w robocie, żeby zacząć. What was that? A bo ja się kurwa sam ranię. Stop right there. Odejdź kurwa. No i musiałem pójść, żeby właśnie. Kurwa. What the hell? I've seen Pat Brahman move faster than this, Vic. Fighting back. Back down. Where'd they go? Nice try, Vic. I wonder if this is normal for other journalists. I praca była ciężka, bo generalnie opierała się na tym, że od 5 do 5 stałem 24 godziny na nogach. W sensie nie to, że sobie siadasz, że na nogach, że po prostu pracujesz przez 24 godziny. Nie, 24 godziny na nogach, formalnie, tak to dosłownie na nogach. I tak naprawdę miałem okazję z 3 razy usiąść, kiedy raz, kiedy usiadłem, bo w sumie, no po prostu mieliśmy chwilę, moment, tak nie wiem, minutę, tak? Coś, nie mieliśmy co do roboty. Byliśmy między robieniem czegokolwiek. Minutę. You got me wired up yet, Gage? Yeah, boss. Finally. Now go shut off that damn alarm. All right, I'm on it. Now where? Is that a vault suit? You gotta be kidding me. No vault dweller could have made it this far. Here's a quick rundown how this works. You go stock up, make yourself presentable. Then we're gonna give these folks a show. A show where I decorate these walls here with your lovely brains. Thanks to this suit, I'm the only one that wins this fight. Period. Think you're hot shit getting this far. Think again. All right, Gage, let him through. Something tells me I'm really gonna enjoy this. Tak, i praca mniej więcej polegała na tym, że właśnie najpierw przygotowywanie, tam chyba do 12. Czyli
Dobra, szybko powiem, czyli beki z piwem na przykład, albo inne takie rzeczy, albo no wodę w baniakach takich nawet nie 5-litrowych, to było chyba 15-litrowe czy tam 10-litrowe. Nie, wydaje mi się, że 15, takie wielkie baniaki z wodą się nosiło, nawet nie takie, co się gdzieś tam u lekarza, czy gdzieś tam w biurze ma, tylko takie większe, no wielkie takie baniaki się nosiło z wodą, coś takiego. I generalnie, no ciężka robota. Potem teraz odpocząłem, jak wszystkie beki i kegi z piwem wynieśliśmy z auta. Potem w sensie usiadłem. Raz jak bramki ściągaliśmy, bo mieliśmy też takie te płotki, co na przykład na jakichś tam marszach albo na czymś, albo na jakichś biegach czy coś są rozstawiane, to pamiętam, że miałem skurcz i upadłem, no skurcz nogi takiej, którą mam uszkodzoną i upadłem, to wtedy sobie usiadłem i raz jak mieliśmy już, zaraz przed tym jak mieli goście przychodzić, to sobie usiadłem na kartonach z napojem. To były 3 razy, kiedy usiadłem w ciągu 24 godzin i wszystko było tak mniej więcej do minuty. I pamiętam właśnie, że później jak było zamknięcie, kolega, kurwa, to jest chamskie, po prostu bardzo sfrustrowany tym byłem, ale poszedłem, zapisałem się do tej roboty, on też się zapisał, jemu nie dali roboty, którą ja miałem, tylko on miał zbierać śmieci. I mówili, dobra, to on dostanie zbieranie śmieci, a pan to, nie? Okej, mówię, nie? Nie dość, że przyszedł sobie dopiero jak ludzie się pojawiali, to do tego przez cały dzień tak naprawdę chodził i tylko śmietniki wymieniał i sobie łapką tą taką kurwa podnosił śmieci i je wrzucał do śmietnika. Czyli tak naprawdę nie dość, że przyszedł na 12, impreza była tam do 20 czy coś takiego, do 22 powiedzmy, to do tego jak się skończyła impreza, to my to musieliśmy, wszystko co zrobiliśmy, wszystkie te sprzęty co rozstawialiśmy, wszystkie te bramki, kurwa, wszystkie kegi puste czy nie puste, wszystko musieliśmy, lodówki, podgrzewacze i tak dalej, musieliśmy wszystko kurwa schować, w sensie musieliśmy wszystko odłożyć, bo koniec imprezy musieliśmy ją sprzątać, on tego nie robił. I jeszcze potem, kurwa, chcieli parę osób na afterparty, żeby przyszło i powiedziałem, że się pierdolili, żeby pracować dalej. I on po prostu z gościem, który tam był, no nie wiem, właściciel czy ktoś tam poszedł sobie na ślizgawkę i się ślizgali, kurwa, takiej wodnej ślizgawki, nie? A mnie już tak wszystko bolało, że ja miałem dość. I kurwa dostał 5 dych mniej. Mówię, ja pierdolę, ja dostałem 200, on dostał 150. Mówię, no chyba pojebało. I jeszcze pamiętam, moja kochana rodzicielka powiedziała, o, zajebista płaca. Tak naprawdę to wyszło kurwa mniej godzinowo i no mniej godzinowo i no, po prostu płaca była nielegalna, także zresztą co ja będę mówił, na czarno było to wszystko robione bez umowy, tam byłem bez niczego, także. Alright, listen the hell up. If you want to make it out of this alive, I've only got a minute. Find the intercom on the wall. I'll make it quick. Dobra. Tak, więc generalnie to no niezadowolony byłem z tej pracy i powiedziałem, nigdy w życiu nie będę tak więcej pracował. Jeszcze bezczelność, niewiedza, nie wiem jak to nazwać, że to dobra praca, to dobra płaca była. Wsie pieniądze. Za 20, to było za 20 godzin pracy non-stop, bez usiądnięcia, to było 10 zł na godzinę, wychodzi na to. 10 zł na godzinę dostawałem. Nie wiem ile jest minimalna krajowa. Ale to był po prostu dramat. To chyba było, nie? To the assholes who trap me in here, I'm not playing with the game, run out your stupid gauntlet. Made it this far, but I'm done, so no big show for you, aren't you just the bravest bunch of dipshits to watch some guy in supercharged power armor beat up on someone with nothing? I blocked my brains out, thank you very much. Tak, gość po prostu postanowił nie dać im satysfakcji i się sam zabić. Time's wasting. Who is this? I'm the guy that's gonna get you out of this alive. So listen up. What the hell is this place? You make it through this alive, I'll explain everything. You want me to listen? Tell me now. All right. The Gauntlet's the Overboss's pet project. Lure in whoever we can, however we can.
Like that guy Harvey and his poor family. Total bullshit, just to get you here. Okay. So he's a raider too? He wishes. He does what we tell him. Maybe not voluntarily, but you can take that up with him later. When I get out of here, he's a dead man. Well, if you want to live to make that dream come true, I suggest you listen up. Oh yeah? And what's in it for you? This ain't just about what's in it for me. Both of us reap the rewards if you pull this off. And why should I trust you? I suppose that depends on how much you value your life. All right, I'm listening. My kind of guy. Look, you made it this far. You obviously got skill. But this fight coming up is rigged. You get me? Over Boss Coulter. His power armor's set up to draw energy from the electric grid in the arena. Nie widziałem właśnie. Damn thing's invincible. You name it, someone's tried it. Miniguns, grenades, not a scratch. You get what I'm saying? I wouldn't expect anything less from a raider. You know us well, then. You want to win? I stashed a weapon in the lockers. Get it. Okej. Zakładam, że nie to. That's in better shape than I expected. To? Zakładam, że nie chodziło o tego minigana. Tylko jakiś... Jestem ciekaw, że jakbym pierdolnął go miniukiem, to by go zajebało. Bingo. To? A, że elektryką trzeba najebać. Is this a squirt gun? Yeah, I know what it looks like. You're just going to have to trust me. Well, I've always wanted one of these. Would have made a great toy for Sean. Oh, great. Your lucky day. Congratulations. Now we can get on with it. Once the water hits Coulter's electrically charged power armor, the circuits are gonna short out. It'll kill his defenses, but you only have so much time to do some damage before they recharge. You take him out, I promise you, it'll be worth every minute spent in this gauntlet. Staying hydrated is half the battle, right? He ain't got a choice. All right, it's time. I'll open the door. See you on the other side. Dobra. Pokaż ten kurwa broń. Wezmę sobie na jedynkę. Nie wierzę. Bullshit po prostu. Trochę mnie... No, nie podoba mi się to. Jak to jest opisane, że o kurwa niezniszczalny no nie wiem, musiałbym mieć kurwa warstwę jak czołg, także... A wątpię, że taką wielką warstwę ma, także... Pancerza w sensie, nie? Bo by nie mógł się z nią poruszać, nawet w pancerzu wspomaganym. Mogę tam wejść? A, mogę. Rusz się, kurwa. Huh? Power to the arena is down by 30%. You do that? Not bad. Okay. All right! Disciples, are you ready for blood? Otwieraj to kurwa gówno. And the pack, are you ready for things to get wild? Nie wiem, gdzie ten tłum tam niby jest. A coś tam jest. Operators, are you ready to see me notch another kill? And you, are you ready to do? Let's do this!
kindness. That's more like it. Now where was I? Overboss just bought himself Nie to. more time. Picked on the wrong people I'm today. gonna tear you Incoming. apart. Ah! You fucking business. Kurwa. Time to end this. Powiem szczerze, nawet nie wiem kiedy go atakować. You're so dead. Ah! That's more like it. Now where was I? He's back up and running. Ah! Ah! Holy shit! I don't even know what this means. Coulter, man, he's out. Gage, what the hell just happened? You saw it. We all saw it. Coulter's dead. We've got ourselves a new overboss. This guy? Are you sure, Gage? You better know what the hell you're doing. Ale powiedział, Hey, you better talked know. about this. He survived the gauntlet. He was smart enough to take my advice and strong enough to kill Coulter. He's what we need. How about we show some respect for our new leader, eh? He'll get respect when he earns respect. Zajebę cię. Dobra kurwa, chcecie? Zaraz tam kurwa wejdę i was nie ma, nie? Zobaczymy kto będzie jaki miał respekt. Dla kogo. Otwieraj to kurwa, bo cię zajebę. All right. Now get the hell out of here. I'll show the boss around. What did I tell you? Worked like a charm. Death by squirt gun. I'd love to see the message on his tombstone. Tell me about it. I wish I had a better look at his face when the suit shorted out. I get that you have no idea what's going on and everything is coming at you real fast. But you need to listen. Taking out Coulter wasn't just a last-minute decision. It was something a few of us here have been working on for a while. Now that he's actually gone, we've got ourselves a vacancy in the overboss department. And guess what? You just got the job. All I'm asking is that you trust me on this and give it a shot. I swear, it'll be worth it. First you lure me in here, and now you want me to run the place? Something like that. Let me explain. There are 3 raider gangs that run the show at Nuka World. The Disciples, the Operators, and the Pack. And yeah, if the names didn't give it away, these ain't your typical raiders. These morons don't exactly play nice with each other. Thanks to Coulter, this place is a powder keg just waiting to blow sky high. One wrong move, and we're going to have a bloodbath on our hands. I think you have what it takes to turn things around and keep these gangs from tearing each other apart. Why me? I'm sure you're better suited for the job. We'll get into that later. Now, I'm sure you got a lot of questions, but this ain't the place. Meet me at the Overbosses, your new quarters, the restaurant on top of good old Fizztop Mountain. We can talk there. Just let me get that door for you. There. Kazał wszystkim spierdalać, żebym ich nie zdążył zabić. Otworzysz to kurwa, czy mam cię zniszczyć? Pokaż w ogóle typa. O, typowy. Będziemy raidersami w takim razie. Dobra. Gage, let's keep the conversating between us, okay? Meet me in the Overboss quarters. Okej, zobaczmy co jak to wygląda. Coca-Cola World.
Aby było śmieszne, jakby na przykład mój armor piercing naprawdę kurwa przebił szybę i typów po prostu rozsiekałbym go kurwa. O, małpa. Monkey Strong Together. Widzę, że sklipowana jest przez tego. Gorilla Chair. Usiądź. A, to jest Gorilla Chair. Kto taki chair? Pojeby jakieś kurwa. Takie, co za pojebani ludzie niektórzy są. O, kto ty kurwa jesteś? Pokaż się. Hey. Not supposed to hurt the other gangs. No rule against tricking them into hurting each other, though. Okej. Śmieszną ma twarz, inną niż zazwyczaj wszystkiego wiedzą. Kurwa, ale tu musi jebać, Chryste Panie. To są zwierzęta. Zwierzęta jak chuj. Pierwsze co nakazał usprzątnąć, to przecież nie będę w tym syfie kurwa żył. Zakładam, że to mnie mało doprowadzić do miejsca. A nie, dobra, to mnie tutaj ma doprowadzić. Dawno już nie było tak, żebym dostał damage w ogóle. A, już wiem do kogo miałem iść do lekarza. Okay. Myself? Were you sleeping or were you not? Yes, I was sleeping, okay? It's what people do when they're exhausted. Ever since you guys took over, you've been working us around the clock. What do you expect us to do? We expect you to show a little appreciation. We make sure you've got enough to eat and drink. We provide security. Without us, you'd be food for the bloodworms. You can either do your job and earn your keep, or we can throw your ass outside the park. Or maybe you think you're better off out there, alone and unarmed. No! No, I'll get back to work. That's better. Understanding the operators ain't hard. We know how to live. The other gangs? Dying is more their strong suit. Okay. There's machines here that used to spray kids with Nuka-Cola. What was wrong with those people? Excuse me. Seems like the work never ends. But I'll get it done somehow. Okay. Gdzie mam iść? Ambitny plan. Speak to Harvey. If you're wearing a collar, it's because you asked for it. Ain't no one's a slave that don't want to be. Caught one of the I wish traders my mom could stealing have seen the food. crashed spaceship. What did you do? She was Turned him mad as loose hell outside when the she gate. found out she'd You missed serious? the one in the Capital Yeah, Wasteland. then I got in a little extra target practice. Dumbass traitors. Okay. You a sheep or a wolf? Because the pack only runs with wolves. Muck, it's been real busy lately. Guess things are going well. O, kogo ja widzę, kurwa? Hey, just wanted to say, no hard feelings. All right? You were in on this? Yeah, pretty much. But it's not what you think. I mean, it's just I didn't really have any choice in the matter. You lied to me. I know, and I'm sorry. But if you ever cared about anyone, you'd do the same thing. I don't have any family. Living family. I lost them when Coulter and his gangs took this place from us. Now, these traders are all I have left. They're my family now. Every time Coulter sent me out to lure people into the gauntlet, I didn't have a choice. I had to do it, or he'd kill someone I cared about. I'm just sorry you had to get caught up in all this. Did you ever fail to bring someone in? Never. Couldn't afford to. Used to be me and another guy they'd send out. He thought he'd try and escape while he was out there. They found him, made him watch as they tortured and killed 2 of our own. Then they sent him through the gauntlet themselves. After that, choice was obvious. Like I said, sorry you got caught up in all this. It's all right, Harvey. I understand. Good to hear, boss. Never figured I'd find myself in this situation before. I thought for sure I'd be a goner. Well, better get back to it.
Teraz mi się już rozpada, serio muszę nowe kupić albo sobie zrobić. Pack and disciples. Bunch of amateurs playing dress up. Okej. Czyli operatorzy, paka i Things are boring as hell since Nisha made us wyznawcy. team up. I ain't no fan of playing nice with others. Dobra, gdzieś tam mam. W ogóle pokaż mi mapę tego miejsca. Katon US. A, że mój pancerz mogę. No. Dobra, może na razie chodźmy do tego miejsca, potem będziemy się tutaj jeszcze rozglądać. Dowiedzmy się, o co chodzi. So let me get this straight. Some scaver makes it through the gauntlet, takes out the boss, and now we're all supposed to follow him? How does that work? He ain't even a raider. All I know is Gage was in the mountain the other day and he had a real long talk with Nisha. In private. Gage? How the hell with that guy? What's he ever done around here? Hey, I'm just telling you what I saw. You want to know more about what's going on? Then maybe you should ask Mason. What do I look like? An idiot? Okay. Ain't no one sad about Coulter. Just don't screw this up. Kurwa. Hey there. Never did get why Coulter brought in 3 gangs to claim Nuka World. I mean, he had us. Don't need the rest. Napierdala w biednego stworka. Co tu się You dzieje? haven't seen anything that's out of the ordinary around here, have you? Maybe something hidden, shaped like a bottle cap. I thought we told you to keep your ass at the market. If you're looking for something, you can find it there, like everyone else. I'm not here for the market. I didn't travel hundreds of miles to go shopping. I don't suppose you came here for a bullet in the brain either. So if you want to live, I suggest you stay where you belong. Oh, you guys are real friendly, aren't you? Okay. Sierra Petrovich. Sure, we carry guns, but knives are where it's at. It's not fun unless you're Nuka World! I've always dreamed of coming here, and now I finally made it! This place is amazing, don't you think? To nie jest ta babeczka z trzeciej części? How is this place amazing? How? Just look around. Don't you see it? You can just imagine the children smiling and happy, all drinking Nuka-Cola and having the time of their lives. It must have been magical. The name's Sierra Petrovita. I traveled all the way from the capital wasteland to visit this place. Maybe you've heard about my Nuka-Cola museum? You run a Nuka-Cola museum? Absolutely. I spent years collecting all the Nuka-Cola merchandise I could find. It's all on display at my home in a settlement called Girdershade. I give tours to anyone who stops by. And I can promise you this. You won't find another collection like mine in the Capital Wasteland, the Commonwealth, or any place else. Well, I'd stay and chat some more, but I've gotta get back to my search. What are you searching for? I don't really want to say. It's nothing personal. I just don't know you well enough to trust you. Sorry. I'll keep your secret. You can trust me. Well... Okay. To be honest, I'm so excited I can barely keep it in. It'll be a relief to finally tell someone. I guess you could think of me as the world's biggest Nuka-Cola fan. I've been obsessed with this stuff since the first time I tasted it. I collect all the merchandise I can find, like these awesome Cappy glasses I'm wearing. But these aren't just ordinary sunglasses. They were part of a really cool contest that started just before the war. And oh my gosh. And the winner of the contest would get to meet the famous John Caleb Bradburton himself. Bradburton. I remember that name. He was the guy who invented Nuka-Cola, right? Exactly. Wow. Not a lot of people know that. At least not anymore. So, to win the contest, you had to find 10 images of Cappy, the Nuka-Cola mascot, hidden throughout the park. Each image has part of a code or something, and only these special glasses can reveal it. Now I know what you're thinking. Bradburton's long gone. Who cares about the contest anymore? Well, I'm betting that somewhere in his office is the original Nuka-Cola formula. That formula was one of the great mysteries of the soft drink world.
and it would be the crown jewel of my collection. If you can help me get it, I promise it'll be worth your while. Sure, why not? Might learn more about the park while I'm at it. Good point. You're new here after all. You should learn everything you can. I'll give you my cappy glasses and this old contest holotape. It's got hints about where to find the hidden cappies. Just track down the clues, and then come back to me once you've found them all. I'm an expert in all things Nuka-Cola, so I'm sure I'll be able to decipher it. Happy hunting! Garden skutecznie się broni. Bardzo kurwa dobrze. Krapin, stay... Hejś... Kapin, hejś... Coś tam, nieważne. O. Suchy jar. Aha, to są wskazówki. Jak ktoś chce, niech sobie przeczyta wskazówki. Ja pewnie to zrobię o wiele prościej. Bo na razie z tymi durnymi okularami nie chcę łazić. Damn Nuka-Cola song stuck in my head again. Kurwa, co tu się dzieje? That last one died too fast. I'm losing my touch. Nisha really only has one rule around here. Don't get caught. Okej. Kto to jest? Co tutaj robi? Close to something good. I can feel it. Hey. We'd all considered putting a bullet in Coulter's back at some point. Suppose you just beat us to it. Mhm. Welcome home, boss. The digs are yours now. I hope you like the look. Coulter had some peculiar tastes. But this view is something, huh? Everything you see here is under your control, now that you're in charge. I still don't get it. Why put me in charge? You may have noticed that our former overboss, Coulter, was a fucking asshole. And that's me being nice. Ended up being poisoned for this whole operation. The way I see it, surviving the gauntlet means you've got what it takes. Or at least the potential. For a good while now, we've needed someone who can get shit done. Make real progress. If I'm really running the show now, let's get to work. Now that right there is just the kind of attitude I was hoping for. Look, I'll be honest with you. This operation needs someone to step in and take the reins. Sure as hell ain't gonna be me. Leading outright ain't my style. And there's already some blaming me for supporting Coulter all this time. My talents are best put to use helping a new overboss get all this shit under control. You get me? Oh, sure. I understand. So, are you just gonna paint the bullseye directly on my back, or what? I ain't gonna lie. It's a part of the reason you won't see me stepping up and running things. But I'm telling you, it ain't gonna be that bad. Let's take a step back and talk big picture, okay? Nuka World. Shit. This was the dream. Huge. Built like a goddamn fortress. You run this, world is yours. We had a good head start on it. Hell of a lot of work went into getting the disciples, the operators, and the pack to work together. But we got here. About a year ago, we pushed in through the front gate. Take over Nuka Town. Get these traitors under our thumb. And then, well, Coulter got lazy. He was content to sit on his ass,
Never bothered putting in the effort to finish taking over the park. The gangs got restless and started pissing each other off. It is a real mess. Wait, what kind of mess am I walking into here? It was little shit at first. Heated tempers, arguments, the occasional shooting. Got worse over time, though. Gangs started staking out as much territory as they could, all being on top of each other like this. Started looking for excuses to turn on each other. If something ain't done soon to settle things down, it's gonna reach a point there ain't no coming back from. Coulter couldn't pull this off? He was weak. Didn't deserve to be in charge. Tell me about it. I thought he had what it took, so I helped arrange this whole deal. Didn't work out. But now that you're here, we got a second shot. Look, I know these gangs. Been working with them or against them for years now. I'll help you, okay? Walk you through everything. First thing you gotta do is get the gangs behind you. Without them supporting you, you're not getting shit done. You don't have to trust them. Hell, you don't even have to like them. But you need them to respect you enough to follow you. Have any advice for how I should go about it? Yeah, all right. The disciples like violence. The bloodier, the better. Tell them they'll get plenty of it. The operators are in it mostly for the money. They get promised caps, they'll listen to you. The pack, hell, I don't know. They follow whoever they think is the strongest. Show some teeth, I guess. Okay. Don't worry. Everybody likes me. Yeah, I wouldn't count on that. Look, technically, you're already the new overboss, right? That's like half the work done right there. Just meet the leaders. Talk with them. Flex your muscles a little. Show them you mean business. What happens after they're on my side? Then, we get started on taking over the rest of Nuka World. But, one step at a time. You in? Okay, let's do this. All right. That's what I'm talking about. You just need to show them you're the right man for the job. I'll be here if you need me. You are the overboss after all. Just don't screw this up. Don't fuck this up. Mogę tu sobie przemodelować to gówno? Chyba nie. Bo wygląda jak gówno. To miejsce. Ja pierdolę. Syf, kiła i mogiła, tyle powiem. Got it. Well, there's a classic. That was Really have to so get up? good. You know, we should do that more often. Okej. Nie racholotek. You sure this is gonna work? What if we overload the processor? Could fry the whole system. Then we salvage it for parts. You really think anyone's gonna miss this robot? Now hand me that screwdriver. If this little personality upgrade works, it's gonna be the funniest damn thing in the park. You need something, boss? Man, I can't wait to see the looks on the other guys' faces when they try to talk to it. There. All done. One slightly raiderized robot ready for duty. Okej. Jakieś robota to kurwa przerobili. Mapa. A, czyli my jesteśmy w tej prawej części. Zakładam, że reszta po I prostu... love watching Ferals versus Raiders. Barrels hit hard and never give up. Raiders have guns, Hey, but they Gage, run away. you need Quality something, boss? entertainment. Aren't you Raiders all the same? Hey, come on now. Don't need to be insulting. Commonwealth gangs, well, most of them don't even qualify. They ain't organized. They don't make smart decisions. Basically one step up from rabid animals.
I've run with some of them over the years. Every single time, they either think way too small or get themselves wiped out. I make a point of getting the hell out of Dodge before that happens. I don't get it, Gage. What's the appeal of all this? Oh, come on. It ain't that hard to see. You take whatever you want from whoever you want. Anybody has a problem with that, you cut them down. You telling me that doesn't sound like even just a little bit of fun to you? Anyway, don't mistake the gangs out here for being the same as those Commonwealth saps. Gangs out here, they got agendas, and they're gonna expect results. You can't afford to forget that. You need anything else? I want to know more about Nuka World. Yeah, good call. Big-time amusement park back before the world went to shit. Well, I guess if this place is any indication, it wasn't so hot before it all blew up. Anyway, we weren't the first to think of this place as a good stronghold. Before we got here, a bunch of traders had set up shop and hired a whole lot of guns to protect them. They were dug in like ticks. That's why it took pulling a bunch of gangs together to even have a chance. You've got this area of the park. Isn't that enough? Why do you want more? You got a lot to learn, boss. So we've got Nuka Town, and most of the traders work for us now. They ain't happy about it, but screw them. We really need the rest of these parks, though. Every one of them not under our control is a threat. And the gangs are too cramped up. They're stepping all over each other. Unless they get room to spread out, there's gonna be bloodshed. So the sooner you get them all to agree to follow orders, the sooner we can improve our situation. You, got any more questions? Ale nadal mi nie mówią o żadnych zagrożeniach. Co to znaczy odbić, kurwa, co tam jest? Tell me more about the gangs. Yeah, okay. Yeah, quite the assorted bunch. All used to hate each other, and I guess maybe they still do to a degree. Took a shitload of work to get them all on board with this idea, so I really don't want to lose them now. If I were you, I'd start with the disciples. They might all be crazy, probably are in fact, but Nisha has her reasonable moments. Then you've got the operators. Spoiled, rich kids, but doesn't mean they ain't ruthless killers. If you can impress Mags, she'll listen to you. And then there's the pack. I'm not saying they're savages, but, well, shit, they're savages. I don't know how Mason keeps them on a leash. Up to you who you want to trust the most, but you're gonna need to trust at least some of them. You need anything else? Tak, generalnie ma oko pod tą zaślepką, nie wiem o co chodzi. I want to know more about Nuka World. Yeah, big time amusement. Anyway, sure. Before we got, they were dug. You've got this area of the park. Kurwa, no właśnie. You got them. Bałem się, że mi skipnie na to. I want to know more about. Yeah, big. Before they were dug in like. Pulling the gangs together was a smart. Thanks. I'll take credit for that one. Coulter did the heavy lifting, but it was my idea. So we've got Nuka Town. And most of the trade, we really need the rest of these parks, though. And the gang. So the sooner you Okej, nic ciekawego nie Nothing powiem. else for now. All right. You know where. Nie mogę powiedzieć, żeby w trójkę przyszli do mnie tutaj wszyscy i po prostu załatwić sprawę od razu. Dobra, nie wiem, idziemy na razie. A, w radiu słyszę, że jakiś weird shit jest. I ever tell you deadbeats that story? Doesn't matter. I feel like telling it now. Shut up. So, like a year ago, I'm running with this gang. Pretty good deal. I mean, I probably could have been in charge, you know, but whatever. I don't need that kind of hassle, right? I mean, I'm totally capable of running my own gang. Probably the best friggin' gang you've ever seen. But anyway, I hear this dude, Coulter, is putting together a huge-ass team of raiders to take over Nuka World. And I hear this, and I just gotta go check it out. You know, see if it's the real deal.
Now, the guys I'm running with, they're all upset that I'm leaving. They're so upset they just keep saying, "Oh, come on, man, you have to stay. You're the best out of all of us. We're screwed without you." But I'm like, "No, man, I ain't gonna let you guys hold me back." So I go out on my own. I travel through some crazy shit you wouldn't believe even if I told you about it. And I wind up here. Now I find out who Coulter is, and I just march right up to his face and say, "Well, here I am. Now what?" You could see right away that he was impressed. You know, he looks at me and he says, "Man, you look like hell. How long has it been since you slept?" And I say, "Well, I don't know, man. Doesn't matter. I can sleep when I'm dead." And you could see on his face that he was totally impressed, just like he knew I was the real deal. So first he says, "Man, I am impressed. You're the real deal, Red Eye. I'm gonna call you that because your eyes are bloodshot as hell and it looks really cool." He says, "You're gonna be my right-hand Misha man. really only has one rule I can around tell here. just by looking at you Don't get that I caught." can count on you." But then, like, he stops and he sees the guitar I'm carrying and he says, "Oh, no shit, you can play?" And I look at him and I say, "I don't know, man. Can I?" Yeah, Coulter, like you said, I am the real deal. And he Słyszałem tylko, potrafię kilka chwytów. he says, "Oh, no way. I got an even more important job for you. Get your ass into that radio station and make it amazing." Well, and here we That's a joke, are. right? Swear to you, true story. All of it, every word. Of course, Coulter ended up being kind of a chump, but I mean, you know, I knew that from the Heard you beginning. put a pretty good I beat probably down on could have Val. challenged him right What there. happened? You know, I was made out of smoke myself since- the overboss, but you know, whatever. You didn't want to hook me up. Hell, in that case, she deserved it. I've done a lot worse for a cigarette. I remember. A, wyznawcy to byli ci... Things are boring as hell since Nisha made us team up. I ain't no fan of Gosh. playing nice with others. That last one died too fast. I'm losing my tongue. Tak, raczej wyznawców to nie chcę brać jako pierwszych. Wolę tych kurwa biznesmenów całych. Sure, we carry guns, but knives are where it's at. It's not fun unless you're up close and personal. Tak. W Chinach podobno w ogóle się dzieje imba, ale tu już wcześniej słyszałem o tym, że morderstwa na dzieciach są przez dorosłych. Ludzie tak kurwa nienawidzą tego. O. Tak nienawidzą swojego rządu, że mordują dzieci, kurwa. Czajcie to. Ja pierdolę. For Drake. For Drake. Hey, Deke. Deke. It's me, Clark. Now don't get pissed off. I know you were expecting to meet up with me, and instead, you found this holotape. Well, sorry, buddy, but I just couldn't take the chance that you'd double-cross me. So, I've decided to split the goods up myself and just leave your share somewhere else. I'm gonna head west with my share, see if the Sunset folks are buying. But, you might do better selling the stuff to the Vim people up in Maine. The key I've stashed with this holotape should get you into the footlocker under the bridge near the bottling plant. Good luck. Nie zaznaczyło mi tego questa. Damn Nuka-Cola songs. Jak questa szkoda, ale coś ciekawego ten mamy. Góra z pijanką. Kurwa. Stuck in my head again. Okej. Ja bym chętnie poszedł zobaczyć, czy w ogóle mogę na przykład tego. Czy mogę pójść do jakiegoś miejsca, które nie jest w tej części. Czyli gdzieś tutaj na przykład, czy tutaj. You are here. I poszedł zobaczyć, co tu niby takiego strasznego gdzieś kurwa jest. I tam ludzi gnębi. Strefa galaktyczna. O. Investigate the battle site. Brakuje mi tego. Czegoś takiego jak w Wiedźminie na przykład było, czy tam innych takich, że jak ci się
Jak zbierzesz jakąś na przykład holotaśmę albo dzienniczek czy coś, to ci pokazuje, kliknij ten przycisk i od razu przeczytaj. Zobaczmy ten. Tą notkę to była? Nie, to nie była notka. A nie, to była Trish Notes. Nie, to chyba nie było to. Chyba była holotaśma, co? A, Tina's Log. Tina wiesz, wpis 8/4. Tata powiedział, że jutro znowu wyruszamy do strefy galaktycznej. Nadal nie wiem, co sądzi o tym zbieraniu. Sądzi o tym zbieraniu. To niesamowite, jak dużo z tego starego sprzętu wciąż działa. Szkoda, że nie mogłem tu zostać i go badać. No ale w końcu ekipa taty przyszła tu tylko po to, żeby wszystko rozwalić i zabrać złom. Zabrać na złom. Zupełnie jakby mało było na świecie zardzewiałego metalu i połamanych płytek. Przynajmniej pracuję tylko na pół zmiany. Nie mogę się doczekać, aż wrócę do pracy nad kontrolą gwiezdną. Mam nadzieję, że główny komputer wciąż działa. To moja wina. Mówiłam, że nie zostało dość rdzeni, by można to było uruchomić. Gdyby poczekał godzinę, pozbieralibyśmy je z reszty parku i kontrola gwiezdna byłaby jak nowa. Wysłałam już w tej sprawie ludzi, mogłam to naprawić, ale on nie słuchał, a teraz Boże, mam nadzieję, że nic mu nie będzie. Słyszę krzyki, zaczekam do zmroku, a potem biegnę do bramy. Biegniemy do bramy. Tak. Czyli po prostu handlarze rozjebało ich tu. Blue, we're not alone. It's loot time. Damn. Lost him. A, przynajmniej wiem mniej więcej o co chodzi, że tutaj głównie to są jakieś... A co ona straciła? Broń, kurwa? Czy co? Ten karabin jest zajebisty. Czy po prostu roboty, tak? Na przykład. Pewnie gdzie indziej będą jakieś gule albo supermutanci. Co to jest? Kwiat. Flower Bluesem. Czemu masz taki zjebany karabin? Help yourself. Serio? Skąd już chłop podniosła? Gonna have a lot more limbs and a lot less hair if we stick around here too much longer. Myślałem, że tu gość stoi. Ale nie. You are here. No dobra. Na razie bym poszedł z tymi szefami pogadać jednak. I zabrałbym się na pewno za tych, jako, nie wiem, powiedział, że jednym muszę zaufać. Zaufałbym tym, którzy kurwa lecą na kasę generalnie, nie? Bo jakby bycie krwawym to nie jest dobry pomysł. W sensie, no, wiadomo, jest jak jest, no ale zawsze ktoś może być krwawszy albo bardziej kurwiony i tam, nie wiem, silny, nazwijmy to tak, czyli ten agresywny, czy jak to nazwać. No, co to jest? Tam, tutaj poza tym też są jakieś takie parki czy coś. Trochę mnie wkurwia ta burza, no ale jakiś park ładny widzę. Aż troszkę FPS-ów zbiło się, ale... Laga Nuka-Coli. O, przeszło. Przynajmniej. O, roślinki zaczęły odpierdalać. Słyszę jakieś strzały po drugiej stronie. Żywopłocik. O, ktoś tu stoi. Co to za gościu?
Czemu tu jest jakiś ze zwierząt? If you can take something, it's yours. Zbieracz stada. To jest zakładam, że dookoła przyszedłem. Ta. Jakoś tak przyszedłem chyba. Tu jest główne wejście, z tego co widzę. Powiem szczerze, nie wiem jak do tego podejść, bo... No bo to są bandyci i trzeba się w ten vibe bandytowski wprowadzić, nie? Word is, super mutants just hit the place. They're still trying to rebuild. Should be easy pickings. If there's anything left. How good is this source of yours? It's good, Shank. I don't bring you bullshit. And I'd like to keep it that way. Here, earn this. Anything else you find out? Shank, you'll be the first to know. Excuse me. Found some pretty good stuff while I was out on the road. Interested? What have you got? It changes every day, to be honest. But I try to keep a good mix of weapons, supplies, and trinkets. It's a decent bet I've got something you want. Let me think it over. As long as you keep your eyes on the merchandise and off of me, I'm happy to do business. No właśnie się zauważyć, że jest jedną z lepiej kurwa zaprojektowanych postaci, sure. więc i ciekawy komentarz w tej porze z jej strony, co dosyć śmieszne jest. Jeśli to sprzedaj. Zostawię to sobie, chociaż kurwa pewnie ciężkie jest, jak nie powiem co, ale... Amunicja 5,50, 7,60, 7,62, 51 NATO rounds, armor piercing, kurwa oczywiście, że słabe. Co ci mogę sprzedać? Psycho. O. Trochę kaski. Ile w ogóle jeden kosztuje? O, trochę kosztuje. Huh. So you're the new overboss. I expect you and I are gonna have a lot to discuss in the future. Hey. I'm sure Gage will send you my way soon enough. Okay. I don't care to talk much. Gets me into trouble. Tak, stąd przyszliśmy ostatnio. Tu coś łazi. Well, hello there, young fella. Welcome to Nuka World. I'm Mira, your friendly Nuka World informational robotic assistant. Is this your first visit to Nuka World? A friendly informational assistant? That's right. Just stop by whenever you have a question about any of our world-famous attractions. If you're looking to take a break, I can point you to one of our family-friendly restaurants, or the non-stop thrills of the Nuka-cade. Now, before you set off on your grand Nuka adventure, let me tell you about error, system malfunction. Are you finished wasting my time, you filthy low-life scabber? Cause I'm getting bored, and when I get bored, I get violent. Okej. Bo to jest przemieniony robot ten. Say that again, and your malfunctioning system is going to be the least of your problems. Oh, was that supposed to be a threat? Don't make me laugh, you worthless pile of Brahmin dung. You couldn't scare a rat roach. System restored. Oops! Sorry about that little glitch. Data logs indicate unauthorized tampering with my personality subroutines. Please contact a Nuka World maintenance technician as soon as possible.
A malfunction? What on earth makes you think that? Internal systems monitoring recorded an unauthorized shutdown and reboot. When functionality was restored, several behavioral parameters had been altered. My audio receptors recorded the entire event, and I submitted a holotape recording per standard security procedures. Now don't you worry, even despite that unfortunate incident, I'm still operating at well over 61% normal capacity. As I was about to say, I have a little tip to help you make the most of your exciting Nuka World adventure. Be sure to collect park medallions as you enjoy our amazing rides and attractions. There's a special reward if you collect a full set. If you have any questions about Nuka World, I'd be delighted to answer them. And remember, any time is the right time to enjoy a cold, refreshing Nuka-Cola. Tell me about the different areas of the park. With pleasure. Set a course for the stars in the galactic zone and see the amazing future of mankind's journey into space. Explore Starport Nuka and blast into adventure aboard the Nuka Galaxy roller coaster. Travel back in time to Dry Rock Gulch, where you can walk the dusty streets of a frontier town. See history come to life in our authentic reenactments of cowboys and gunslingers as they tame the Wild West. Witness the wonder of nature in Safari Adventure, home to an amazing collection of exotic animals from all over the world. Challenge the hedge maze and climb the towering treehouse, where you'll enjoy a commanding view of our magnificent menagerie. Be sure to visit Kitty Kingdom, a magical realm where fantasy meets fun for the whole family. Your younger types will love to go for a spin on the giant Ferris wheel, and be sure to take a tour of King Cola's castle. Finally, in celebration of its worldwide debut, we've revamped the World of Refreshment ride to feature a river of Nuka-Cola Quantum. What else would you like to know? Okej, nie mam więcej pytań. No questions for now. In that case, thanks for error. System restore. Have Kurwa. a great day. Coś tam skipnęło, a wy możecie zatrzymać. Ja niestety kliknąłem za mocno i stało się co się stało. Co się już nie odstanie. Dobra. O, tędy chyba tutaj wchodzili, żeby mnie zajebać, co? Tak. Biedoczki. O. A to dokąd prowadzi? Muzeum Łopat Wilsona. Co do chuja. A to było gdzie? To było gdzieś? That's it. A, to tutaj było, dobra. Dobra. O, ktoś tu przeżył. Znaczy przeżył. W sumie można było spierdolić tym oknem, ale byłyby jaja. Byłoby jebany spryciarz. O, wyjście z Nuka-Coli. Nie, myślę, że... Co? To tam jest... A, jakieś szmaty. Myślę, że na razie na razie fabularnie ścignę to, żeby się coś rozkręciło. Na razie nie wiem za bardzo, o co chodzi, zwiedzać też nie chcę, jak nie wiem, o co chodzi. Znaczy no, I zakładam, że... once dyed my eyeballs bright blue. I was trying to make an eye infection cure with Tak, Nuka-Cola super, Quantum. super, już mówiłeś to milion Everyone razy. thought I was a simp. Zakładam, że chodzi mniej więcej o to, że po prostu są 3 gangi i tym 3 gangom trzeba jakoś albo ich udobruchać, albo jakoś, żeby jeden gang przejął kontrolę nad wszystkimi, albo coś takiego i w tym pomoże nam no ten nasz byczek, o ile nas później na końcu nie zdradzi, no i wiadomo, jeszcze trzeba tereny zdobywać, żeby oni też mieli, pewnie będziemy mieli komu przekazać te tereny konkretnie. Okej.
Przez strzelanie cały czas. W sumie to ja to sobie chyba, jak jestem ich szefem, to sobie mogę chodzić i zajebować wszystko co chcę. Gdzie ten gościu ma kurwa radio? Bym się chętnie dowiedział, bo poszedł tylko kurwa wyjebał z tego radia. Keep those eyes peeled. Those cappies could be pretty well hidden. Na razie chcę pochodzić jeszcze i pozwiedzać to miejsce. Overboss? Making trouble? Good. Okej, chłopaki tu pilnują. Ja bym chętnie jeszcze poszedł w sumie na ten market zobaczyć, co to jest za miejsce. Capis Cafe. Tak. Te obroże skądś kojarzę. Na pewno w pierwszej części były, czy w drugiej. W drugiej też były zresztą. Na pewno w dodatku chyba Sierra Madre. Oh, hello, boss. Congratulations on taking out Coulter. I'm, sure you'll do great. Why would you congratulate me? It's not like you're free to go. Well, to be honest, I don't know you yet, boss. Sorry I'm so nervous. I didn't mean any disrespect, boss. I just don't know where I stand with you, and I don't want to end up pissing you off. That, and well, I'd be lying if I said we weren't all wondering how you plan to run the place. I mean, this is your show now. You can do anything you want. You can run Nuka World just like Coulter. Business as usual, or you could, well, you know, get rid of the Raiders if you don't exactly agree with how they're running the place. Well, I admit, I didn't like being roped into this job in the first place. Then this might be your chance to make some changes around here. The gangs that call this place home are already at each other's throats. Now, you could risk your own neck and try to keep them from tearing each other apart, or you could do the right thing and put them in the ground. When it's all said and done, you're still running this place from your fancy house on the mountain over there. Except now, you won't have to sleep with a gun under your pillow. I'd have to kill all of them? No, of course not. If you're serious about this, then you'll have to take down the leaders of the gangs. That means putting a bullet into Nisha, Mason, Mags, and Mags's brother, William. Once you do that, the gangs will collapse and Nuka Town goes back to being a free trading post. I should, probably stop talking about this out here. Just keep what I said in mind. Anyway, I'm the closest thing to a doctor around here. I treat everyone, raider, trader, or traveler alike. Got some medical supplies too, if you're looking for those. A doctor? How did you end up in this place? Well, it's a bit of a story. I used to live at a settlement west of here. We got hit by Coulter and his gang back when he had one. It was a tough fight. We killed some of theirs, they killed some of ours. They were wounded on both sides, but nobody could get to them. I called out for a ceasefire on the condition that I'd see to their injuries as well as ours. Saved a few lives that day, including Coulter's. When he set up this place, he came back for me. Said if I came along, he'd make sure his guys wouldn't hit our settlement again. Now this place is my home. Anyway, anything I can do for you? Treatment or supplies? Patch me up, Doc. All right, let's start with your symptoms. What's wrong exactly? Took a few bad hits recently. Got knocked around. Scrapes and bruises, but it's probably a good idea to get them fixed up. That last one died too fast. I'm losing my touch. Tak, wyznawcy są pierdolnięci, stado pewnie Now, też. was there anything else bothering you? I feel a lot better. Good. Anything else? That was it. On your way then. You say something? Hey, Doc. How are you feeling? I can take care of any sickness or injuries you might have. Pierdoleni kurwa partacze. Actually, I need some supplies for my next stop. Of course. Here's my current stock. O. Kurwa mnie to, że cały czas muszę tych downów ratować.
No tam 8, no może być. That's The in better raiders keep shape than talking I about expected. bloodworms. I hope I never find out what those are. Podróżnik This z place pustyni. really makes me want a Nuka-Cola. The traders here are no better than slaves. Poor bastards. Must be stressful. Running this den of backstabbers, throat cutters, and double dealers. Let my chems put that troubled mind at ease, eh? What have you got? The medicine you need to set yourself free. I've got chems of all kinds for you, boss. Just tell me what you need. Not right now. Whatever you want, boss. Dobra, no po prostu jest zwykły tam jakiś barman. Tak, generalnie chcę zobaczyć w ogóle, jak będą gadali do mnie ci bohaterzy. You see that crazy robot dressed like a bottle? I thought about trying my hand at the gauntlet just to see if I could do it. Waste of time now. No one's stopping your performance. Hey there, boss. You really laid a beat down on Coulter. That was something. Guess that means his big plans for the park died with him. Big plans, huh? Did that include getting killed in his own arena? Well, of course not, boss. Back when Coulter first took over, he had big ideas. And he made some big promises. His plan was to get the power plant back online and light up the whole park, making it easier to conquer and safer for all of us. We could have done it too, but things changed. Slowed down. Coulter stopped pushing, stopped caring so much. Why'd he stop caring? Did something happen? Some of the gangs were guessing he got too comfortable, but I don't really know. Well, I'm just a trader, so I know my opinion doesn't count for anything. But I still think it's a good plan. Hell, I might even give those poor bastards out in Dry Rock Gulch a fighting chance. What poor bastards are you talking about? Back when the raiders took over, some of us, the traders who were here before, I mean, got away. Last I heard, those folks were holed up in Dry Rock Gulch. They're probably struggling. If they're alive at all. You think you'll follow through on Coulter's plan? Get the juice flowing again? You seem pretty well informed about Coulter's plans. Well, yeah. Coulter needed my input on getting the power plant running again. I'm sort of the unofficial chief handyman around here. Or as close as we've got to one. Guess you could say I've got a vested interest in the plan to get the power back on. Speaking of which, do you think you'll see it through? Coulter's plan, I mean? Coulter had the right idea. I just might finish what he started. I hope you do, boss. Truth is, I've dreamed about that day more than once. Not sure why, really. Maybe I've just grown attached to the place. What with all the work I've done on it. It sounds funny, I know, but I think Nuka World is something really special. I think she deserves to have her lights shine again. And just imagine, at night you'd see it for miles around. Folk would talk about it. They'd come from all over to shop in the market. That's a lot of caps for you and the gangs. How long have you been here? Been about 20 years now, I guess. For better or worse, Nuka World is my home. Gotta get back to work here. See you around, boss. So, you're the new boss. Coulter was no pushover. If you were tough enough to take him out, then you definitely earned that title. Whatever his faults, I'll say this. Coulter built something here. Something important. A lot of people come a long way to trade here. A lot of caps flow through the market. It's the kind of opportunity you don't want to take for granted. What do you mean? As long as people feel safe coming here, the caps will flow. But raiders, they're unpredictable. Quick-tempered. It's a delicate balance, this place. Lots of reward, but just as much risk. All I'm saying is, don't let things get out of hand. There's one other thing you should probably know. I've got an arrangement with Shank. When I'm out on the road, I keep an ear to the ground. I hear anything interesting, I relay it to him. Who is Shank? He's a man in the know. Anything noteworthy happens either here in Nuka World or out in the Commonwealth. Odds are, he's well informed about it.
Sounds good to me. Feel free to keep that going. Will do. Since you're here, can I hook you up with any supplies? Not interested. Okej. Czyli koleś, który po prostu wie. Wasteland's a dangerous place. Find yourself with a Mason quality tarred and local right feathered the here. last alphas. Ain't been seen since. Well, well, Ain't look who smart it to go is. asking Are you about here to grace my humble market stand with your presence, oh great boss, sir? Damn right. You should thank me. It's not every day I wander out to visit the peasants. For a second there, I thought you might be making a joke. Hell, I even considered laughing. But then I remembered it's not a joke at all. It's the truth I live with every day. We do all the work, then the gangs reap the rewards. Pretty sweet setup, at least for you. But I guess it doesn't really matter what I think, does it? As long as I'm wearing this collar, I'm no better than a slave. Do you complain this much with everyone, or am I just being singled out here? Well, it's not every day that one of us low-life traders get to have words with the high and mighty overboss. Maybe I didn't want to waste the opportunity to tell you how things really are around here. Now, if you need guns or ammo, I'm the one you talk to. And before you ask, yeah, everyone pays, even you. Why do I have to pay for this stuff? I'm the overboss, remember? Like any market, this place needs caps to run. Whether it's for payoffs, bribes, you name it. I don't mean any offense, boss. It's just the way things run around here. Not now. All right. Not looking for trouble. Yeah, I'm just here some to good trade, deals. but I'm not letting my guard down for a second. Need supplies? Jestem ciekaw, czy mógłbym go zabić i czy by coś mi powiedzieli wtedy. Take a look. Hey, boss. Gotta admit, it was good to see Coulter go down. He scared the hell out of me. Gave me nightmares. What was he like? In a word, violent. The other raiders might also tell you that he got a little too comfortable in the position. In any case, he wasn't someone whose bad side I ever wanted to be on. Just like I don't ever want to be on yours. I'm not planning to give anyone nightmares. Thank goodness. I'll sleep a lot better having you in charge. So, what do you think? About running Nuka World, I mean. Figure it must be a pretty tough job, keeping all these raiders in line. What? You don't think I can handle it? What? No, that's not what I mean, yes, I'm sure you can handle it. The way you took on Coulter, I don't think there's anything you can't handle, boss. Well, I'm sure you've got more important stuff to do than talk to me. Or were you here to pick something up? What have you got? A little bit of everything, really. General supplies, some components, that kind of thing. So, what can I get for you? Not looking to buy right now. No problem. Dobra. To ciekawe Misha były. really only has one rule around here. Ciekawe rozmowy były. Looking to chill out or get fired? Przynajmniej trochę więcej dostałem informacji na ten temat, bo tak naprawdę wpadłem tu i nic kurwa nie wiedziałem. Tylko, że to jest osada, która została zajęta i nie mają dostępu do innych miejsc. Dobra, chyba i przydałoby się pójść w końcu z tymi ludźmi pogadać i wyczuć tych szefunciów. Zwierzęta. Uj, chodźmy do stada. Welcome to the nest, boss. We was wondering when you'd make it down here. Tak. Jak mi się ktoś nie spodoba, to go odpierdalam. Ain't no one sad about Coulter. Just don't screw this up. Okej, niewolnicy. Yeah? Backstage. Gdzie ja kurwa idę? If you're wearing a collar, it's because you asked for it. Ain't no one's a slave that don't want to be. If you ain't standing out, you ain't worth Where there's looking a at. crater, there's ferals or crazy atom lovers.
Okay. Can't think of anyone else that could stand it. Oh, aliens maybe. If you can take something, it's yours. No właśnie wziąłem i jest moje w takim razie. Ale to fajnie, że nie jest oznaczone jako kradzież, bo w sumie to jest logiczne. You a sheep or a wolf? Because the pack only runs with wolves. Yeah? Ta. Zajebie mam zaraz wilka alfa, jak mi się nie spodoba i Life's too short for bullshit. Gotta party like it's your last day every nie mam zamiaru do nich podchodzić w żaden sposób łagodnie, tylko od razu rozpierdolić. Can you talk to Mags or something? Woke up to shit moods. Again. Help. Grab it behind the ears, stare it in the eyes. No? I walked right up to it. Exactly. Most can handle You their sure own are shit smart without about this stuff. bothering me about it. Do you need help finding your place here? No? No, I can handle it. There's plenty of collars in the kennels if you can. Okej. Zajebie któryś w końcu, Mason który... tarred and feathered the last alphas. Ain't been seen since. And it ain't smart to go asking about it. It ain't easy keeping the Hi. Now that I get All a do closer our look part. at you, not sure I'm buying this new overboss thing. As long as you care about yourself, you'll do what I tell you. Ha! You might make it out of here alive after all. Name's Mason, the Pax Alpha. This here's our side of town. You might be overboss, for now, but I'm the boss of the pack, and it's gonna stay that way. Long as you don't go forgetting that, we're gonna be fine. The pack? Oh, fitting. You smell like animals. Ah, never heard that one before. Look, it ain't like anyone's broke up about Coulter. Just figured on his replacement being, well, different. But Gage says you're the boss now, so you're the boss. You don't want to be overboss? If I thought the other gangs would go along, yeah, I'd run this place in a heartbeat. Might have to, if you turn out to be a turd. At least it ain't Mags Black, or that freak Nisha. Besides, you can't possibly be worse than Coulter. Coulter was weak. Why'd you follow him at all? Been wondering that ourselves. Don't get me wrong, Coulter was definitely overboss. Not a man to mess with. And things were good in the beginning. Real good. But that was a year ago. Then Coulter went soft. Wanted to take stock in what we achieved. I'm listening. Sure, this place beats living in the shitholes we had out there. But it ain't the palace of caps we signed up for. Ain't none of us happy. Not even the disciples. And they're normally a chipper bunch so long as they're drenched in blood. Things were going to hell fast, but Gage put the brakes on that. Got us together and promised he'd find someone to deal with Coulter. So what's the real story behind Gage and Coulter? Hey, I only know what I've heard. Story is that Gage talked Coulter into becoming overboss. And he got you in here, didn't he? Maybe he likes people owing him. Maybe it lets him get things done without getting dirt on his hands. After Coulter went soft, Gage got us behind closed doors and promised he'd get someone to off Coulter. And you did just that. Might have been the whole point of the gauntlet all along. I trust we're done with the history lesson. Yeah, boss. Just trying to fill you in on why we're all so pissed off. Look, let's cut to the chase. You gonna do right by the pack? Be a good dog and do what you're told, or you'll be put down. Whoa there, boss. Not in front of my guys, all right? You got enough to worry about without a dominant struggle inside the pack to deal with. You know what? I think we're not so different, me and you. I want you to have this. Consider it a token of our mutual understanding and respect. Kurwa, co mi dał? The problem solver. Okay. One last thing before I let you go. There's always work to do around here, keeping the zoo in order. If you're ever able to lend a hand, drop by. Loyalty's a two-way street.
Okej, nie wiem, czy to miejsce zamieniać, kurwa, tego. If it weren't for the caravans, I'd have to close up shop. They've always been my best customers. Dobra. To miejsce zbadane. W sumie tu jest jeszcze jakiś backstage w sumie. O kurwełe. Gotta chase what you want to catch. Ale gościu Pack lets it all hang out. kocham, Pack lets it all hang out. kocham mieć dużą charyzmę. Jest zajebiste, kurwa. It ain't easy keeping the zoo. We all do our part. Jesus. You a sheep or a wolf? Cause the pack only runs with wolves. Yeah? Oh, life's too short for bullshit. Gotta party like it's your last day. Every day. Dobra. Po prostu to jest ich dziupla jakaś taka. Zaśmierdnięta. If you ain't standing out, you ain't worth looking. Wyższe upokorzenia stanowią główne metody walki. To miejsce stać, okej. Myślę, żeby się dało, chociaż bandyci to bandyci raczej nie będą chcieli zwolnić tych, ale jako czwarty taki powiedzmy pion zrobić tych handlarzy. Nie najgorszy pomysł. Wspomagacze. Dobra, tutaj chyba kolejni są. A raczej na pewno, którzy to są? You can head on in, overboss. O, oprawcy, czyli ci co kasy chyba są, nie? Sorry, Mags. All anyone's turned up so far is that he's got that pit-boy on his arm. So, our new overboss is a vault dweller. Or ice the vault dweller. You can go. Okej, no, tylko tyle powiedział, dowiedział się. Hey there. O, Well, I suppose we all owe you for putting down Coulter. Man was an idiot. Made us all look bad. A clown stuck in his own little car. I guess we can take some solace in the fact that someone finally gave him what he deserved. I want to know, what did you feel as you did it? When you brought that walking pile of human garbage to his knees? Bored? Kind of like this conversation, now that you mention it. Hey, you don't get to talk to Mags that way. It's all right, William. Regardless, Gage's decree means that you're the new overboss. I suppose we can only hope you work out better than the last one. I'm Mags. This is my brother, William. Pleasure. Along with our co-conspirator, Lizzie, we run this crew. Call ourselves the Operators. You'll come to understand soon enough that we are the only gang you should be backing around here. Because we're the only ones who see this place for what it is. A temple. A testament to the only thing that matters in this world. pieniądze. Making money? Exactly. Caps. This place was built for the sole purpose of taking caps out of the pockets of fools. We only joined Gage and Coulter's little menagerie in order to restore it to that goal, though by somewhat more cutthroat methods than I expect its founders intended. Instead, Coulter had us sitting on our asses for the better part of a year while he lived large in his damn mountaintop. And that means, if you're going to be in charge around here, we'd like some assurances that you intend to bring this place back to its true purpose. And that we're going to get back to robbing folks of their fucking money. Actually, I'm really more in this for the soda. Great. Another nut. William. Of course, Overboss. So, you're welcome in the parlor whenever you like. Make yourself at home. And if you think you might be interested in running some jobs for us, you just come speak to me. But do take a little time to consider the kind of life we could all have if we put this place back to doing what it does best.
Mags always saw the potential in this place, and she doesn't steer us wrong. Hey. If you're here looking to wreak a little havoc, I think I can provide. Up for some work. What's happening? The disciples have made an annoyance of themselves, yet again. We've learned the identity of an interesting party they've reached out to. Someone we'd like to have some words with. Apply this shock collar to her. If you can do it without being detected, wonderful. Otherwise, feel free to pummel her into agreement. I think you're confusing me with someone who gives a shit. Up to you, Overboss. I understand if it's all too much for you to handle. Chyba oni mają dla mnie robić, a nie ja dla nich. Pack act like rabid animals. Ought to be dealt with the same way. If Lizzie asked you to volunteer for one of her tests, don't. W ogóle chcę zobaczyć w takim razie bez sarkazmu, jakby to poszło. Ale się wyjebie gra, co? Znowu. Już w ogóle prawie 4 jest, ale chłodno jest w końcu, kurwa, znaczy chłodniej. All anyone's turned up so far is that he's got that pit boy on his arm. So, our new Overboss is a vault dweller. Or ice the vault dweller. You can Co go. tam świeci? O, tam. Hey. Well, I suppose we all owe you for putting down Coulter. Man was an idiot. Made us all look bad. Right. I guess we can. Uh-huh. I want to know. Bored? Hey. It's all right. Regardless, I suppose I'm Mag. This is my brother. Pleasure. Along with our you'll come to understand because we're the Making money? exactly caps. We only join though by Instead, and that we. My goal is to use this place to make all the money I can. well, it's about damn time. I look forward to seeing your claims put into action. So, you're welcome in the parlor whenever you like. And if you think you might be interested in, and we'll all be anxiously awaiting getting this place back to doing what it does best. Okej. Myślę, że wchodzę w Should be a couple odd jobs available klimat. if you want to get your hands dirty. Wchodzę w klimat tych osób, z którymi gadam, także. Not supposed to hurt the other gangs. No rule against Ale tricking them into oni hurting przynajmniej each other. wyglądają trochę jak ludzie, kurwa, bo. We'd all considered putting a bullet in Coulter's back at some point. Suppose you just beat us to it. Never did get why Coulter brought in 3 gangs to claim Nuka World. I mean, he had us. No właśnie, no. Tak myślę sobie, co to kurwa jest. Nie wiem, oni wyglądają najbardziej ludzko, ale. O. Mags and William normally have me frisk visitors. But you get special treatment. Ale nie wiem, wydaje mi się, że może postąpię trochę inaczej, w sensie. That last one died too fast. Jak będę mógł, to postaram się zrobić 4 piony, tak? Jeszcze tych jakby przedstawicieli osób, które są tam gdzieś w pizdu i próbują przeżyć. Damn Nuka-Cola song stuck in my head again. Watch yourself, boss. Girl, you know we should run this place. Not some little greenie Gage dragged in. We're giving him a second chance. Gage screws this up, he knows we'll skin him alive. So shut up and be Okej, patient. oni są zwierzęcy kolejni, kurwa. As long as he doesn't get in my way, don't much care. Yeah, figured as much. Both of you just get out of here. And make sure the others get the message. Dobra, oni idą, kurwa, w odstawkę na pewno. Don't look like much to me. You want to talk? Talk to Nisha. Hey. So, you're Gage's little pet project. Watch it, lady. I'm no one's pet. Really? Gage made Coulter, and now here you are. I'm just calling it as I see it. Everyone knows we all wanted Coulter dead. Of course, if I had my way, it would have been a slow, painful process.
But whatever. Let's get this meet and greet over with. I'm Nisha. I lead the Disciples. We've only got one rule around here, and that's keeping the peace of this alliance. Otherwise, the way we see it, this world stopped caring about rules the moment people started dropping bombs on one another. I bet you guys are great at parties. Side with us, you'll soon find out. Just don't slack off when it comes to actually doing your job. We got Coulter Nuketown, and suddenly he forgot the big picture. We both know how that turned out. Although I could give him a little credit. He built the gauntlet, after all. Of course, it was total shit at first. No imagination. But we spiced it up a bit. How many lives has this gauntlet claimed? Who's counting? It's at least enough to keep the traders busy. We like to send them in to clean out the bodies whenever things get ripe in there. They don't always make it out alive, of course. The gauntlet never sleeps. That thing should be shut down. It's dangerous. Dangerous? People are dangerous. That thing's child's play. Just a bunch of traps and critters. Let's just hope Gage is right about you. He made a lot of promises to get us here, and never followed through. So you better not screw this up, because I'm not about to tolerate another round of bullshit. I'm gonna do things my way, whether you approve or not. Oh yeah? I just have a few things for you to consider before you go off and do things your way. You see, the Disciples don't make empty threats. We make good on them. We aren't swayed by caps like those spoiled brats obsessed with their hair, or those savage animals who can't behave in public. Fuck this up, and I will kill you. Although, I admit I have even better plans for Gage. But, if you support us and keep your promises like a good little overboss, we back you. You get to live, and everybody wins. I don't make promises, and you'll do what I say. Looks like you're already a step above Coulter. We'll see how this plays out. For now. But if you change your tune and decide to play nice, there's no shortage of work around here. So, if you're looking to prove you've got what it takes, you know where to find me. Byłem bardzo mało brakowało, żebym tutaj zaczął wszystkich wybijać. I mówię to szczerze. I'm not sure what's worse, wearing a tie or wearing a teddy bear. Nisha really only has one rule around here. Don't get caught. Tak, generalnie oni są skreśleni. Always keep your knife sharp. No one likes sloppy work. Jak chcemy kurwa robić jakiś biznes, to zwierzęta mogą być naszymi psami, a ci drudzy tam operatorzy, czy jak oni tam się nazywają, mogą być naszym zabezpieczeniem, tak? Żeby pilnowali wszystkich kurwa. A ci to są po prostu popierdoleńcy. Savoy. So sick of Nuka-Cola. Sure, we carry guns, but knives are where it's at. It's not Hey. fun unless you... Never understood that Gage is happy he has a new Takes half the thrill out of a fight. Not sure how he put up with Coulter all that time. Tak, oni kurwa idą, pierdolę się z nimi, nie wiadomo kiedy już w plecy mi wbiją. Pierdolę to. Nie mam zamiaru się z nimi użerać. Hope we get more gauntlet runners soon. Za dużo roboty. Excitement around here. Dobra. If you come across any hebologist crazies, just ignore them. Told those freaks to stick to their camp. Także wracam do naszego kolegi. I rozwiązujemy sprawę, bo The overboss returns. Well, you're
back in one piece. That's a good sign. Everything all peachy with our friendly neighborhood psychopaths? Sure hope you didn't promise them too much. I mean, going a little over the top is part of the game, but you don't want them holding it against you if you can't deliver. They'll do what they're told. That's all that matters. Oh boy, okay. Time to roll up your sleeves, boss. There's work to be done. This place is huge. Divided up into sections. Parks, whatever the hell they called them back in the day. We need to take them all back. One at a time. Every section we secure gives us a little more breathing room and more resources. You stake a claim, plant a little flag for one of the gangs, and that settles it. It's theirs for good. Who gets what, that'll be your call. Whoever you hand it off to will appreciate it, but the others might get a little jealous. You know how it goes. I thought the whole point of having minions was to get them to do the dirty work. Yeah, give it time. You still got to prove to them you're worth following, remember? So that's it. Nice and simple, right? Take a minute. Settle in if you want. And then let's get to it. And hey, we're in this together, so I might as well go all in. You want me watching your back? You just say the word. Why? What's in it for you? For the love of... Ain't you been listening? I'm the one that sold this whole idea to the gangs. Shit goes south, it ain't just your head they're gonna want on a stick. I like my head where it is, so if I can do anything to help keep it there, I'm gonna. So, what's it gonna be? We doing this together or not? No. No thanks. I got this. Suit yourself. Change your mind. I'll be around. Dobra. Najpierw kimnę, potem wezmę go jako kompana, ale to już w następnym, siemano.